Hey guys, welcome back. Welcome back to the data structures and algorithm series in Tamil. என் பேர் ஆதித்யா. ஸோ இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம வந்து லிங்க் லிஸ்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ லிங்க் லிஸ்ட்டில் திஸ் இஸ் த செகண்ட் வீடியோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து லிங்க் லிஸ்ட்டோட பேசிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் எப்படி ஒரு லிங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து புஷ் ஃப்ரண்ட்டு புஷ் பேக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அதாவது ஃப்ரண்ட்லேருந்து புஷ் பண்ணுறது, ஃப்ரண்ட்லேருந்து எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறது, அதே மாதிரி பேக்லேருந்து எப்படி எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் திஸ் இஸ் த பார்ட் 2 ஆஃப் லிங்க் லிஸ்ட் வீடியோ, ரைட், லிங்க் லிஸ்ட் சீரீஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பார்க்கலீங்கன்னா பார்த்துட்டு வாங்க, பிகாஸ் அதில் தான் வந்து லைக் பேசிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் லிங்க் லிஸ்ட் இருக்குது. இந்த செகண்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, we are going to see how to insert at a specific position as well as how to search for an element. ஸோ பேசிக்கலி இந்த வீடியோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, ஸோ இந்த லிங்க் லிஸ்ட் பாருங்கள், உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியிற லிங்க் லிஸ்ட் பாருங்கள், 1 to 4 இருக்குது, ரைட். ஸோ நம்ம வந்து த்ரீன்னு ஒரு லிங்க் லிஸ்ட், அதாவது த்ரீங்கிற வேல்யூவை, த்ரீங்கிற ஒரு லிங்க் லிஸ்ட்டை we want to add this 3 at the position of index 2, அதாவது இங்கே ஆட் பண்ணணும், ரைட். ஸோ இங்கே ஆட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். ஸோ இன்சர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். இன்சர்ட்டிங் அட் அ ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷன். ஸோ 3 இன்சர்ட் பண்ணோம்னா நம்மளோட லிங்க் லிஸ்ட் எப்படி மாடிஃபை ஆகணும், இட் வில் பி லைக் 1 2 3 4, ரைட். ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் செகண்ட்லி, ஒரு கீ தந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், லைக் ஓகே, ஒரு டார்கெட் எலிமெண்ட் தந்துட்டாங்க, ஒரு டார்கெட் நம்பர் தந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த டார்கெட் நம்பர் இருக்கிற லிங்க் லிஸ்ட் இருக்கா இல்லையா நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டார்கெட் வந்து 4ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ we have to check whether any node has the target value 4 on செக் பண்ணணும். பேசிக்கலி நம்மளோட டேட்டா பார்ட்டில் 4 இருக்கா நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ ஏதோ ஒரு நோடு வந்து 4 இருந்துச்சுன்னா we will return the particular index. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் வந்து 2, ரைட். ஸோ இண்டெக்ஸ் 2 நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம். ஸோ சப்போஸ் நம்ம டார்கெட் வந்து லிங்க் லிஸ்ட்டில் இல்லைன்னா, லிங்க் லிஸ்ட்டில் எந்த நோடுமே வந்து நம்ம டார்கெட் ஈக்குவல் ஆகலைன்னா we will return -1, ஆல்ரைட். we will return -1. ஸோ இந்த 2 டாஸ்க் தான் இந்த வீடியோவில் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள், உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும். பிகாஸ் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குது. சேம் இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம் சீரீஸில் யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஃபஸ்ட் வீடியோ, ஆல்ரைட். ஸோ let's get into the video. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணலாம், ஆல்ரைட். ஸோ இன்சர்ட் பண்ணும்போது what we are going to do is, ஃபஸ்ட்டு வந்து 3ன்னு ஒரு நோட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன், ரைட். ஸோ நோடோட வேல்யூ 3. ஸோ செப்பரேட்டாக ஒரு நோட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ், ஸோ இந்த 4 பாருங்கள், திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் நோட், ரைட். ஸோ இந்த 4க்கு நெக்ஸ்ட் ஏதாச்சும் இருக்கும், கரெக்டாக. ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ், ஐ எம் கோயிங் டு பாயிண்ட் திஸ், இந்த 3யோட நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஐம் கோயிங் டு பாயிண்ட் டு த 4, ஃபைன். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் கோடில். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோட கோடு இது. ஸோ ஐ ஹவன்ட் சேஞ்ச் எனிதிங், ஃபைன். ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் வீடியோட கோடு. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to write a function called void insert. And இன்சர்ட்டில் வந்து ஐம் கோயிங் டு ஹாவ் int data as well as int position, ஃபைன். அண்ட் சப்போஸ் நம்மளோட பொசிஷன் வந்து 0 வந்துச்சுன்னா, பொசிஷன் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ பொசிஷன் 0னா என்ன மீனிங்? பொசிஷன் 0 இஸ் நத்திங் பட் நம்ம நோடை வந்து இங்கே ஆட் பண்ணணும். நம்ம நியூ நோடை we are going to add this some new node here. அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த 0th இண்டெக்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ 0th இண்டெக்ஸில் ஆட் பண்ணணும்னா வாட் ஐ கேன் சே இஸ், 0th இண்டெக்ஸில் ஆட் பண்ணுறதும் புஷ் ஃப்ரண்ட் பண்ணுறதும் சேம் தான். பிகாஸ் புஷ் ஃப்ரண்ட்னால ஐம் கோயிங் டு ஆட் இந்த ஹெட் நோடு. ஸோ ஹெட் நோடு எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் புஷ் ஃப்ரண்ட்னா. ஸோ புஷ் ஃப்ரண்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் டிஃபைன்ட் இயர். ஸோ புஷ் ஃப்ரண்ட் பற்றிலாம் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், ப்ரீவியஸ் லிங்க் லிஸ்ட் வீடியோவில். ஸோ புஷ் ஃப்ரண்ட் மெத்தட் இருக்குது. ஸோ சப்போஸ் நம்ம பொசிஷன் 0 வந்துச்சுன்னா ஐம் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் த புஷ் ஃப்ரண்ட். ஸோ புஷ் ஃப்ரண்ட், ஃபைன், புஷ் ஃப்ரண்ட் டேட்டா. எல்ஸ் என்ன பண்ணலான்னா, எல்ஸ் ஒரு நோட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். node star temporary node is equal to head. So the temporary node is pointing to head, fine. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, பேசிக்கலி ஐ எம் பாயிண்டிங் a temporary node to the head, ஃபைன். ஸோ டெம்ப் வந்து ஹெட்டுக்கு பாயிண்ட் ஆகுது. அண்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஸோ இந்த டெம்பரரி நோட ஐ எம் கோயிங் டு ட்ராவல்ஸ் till this point. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ட்ராவல்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாட் ஐ எம் கோயிங் டு சே இஸ்,
So in the temp node next வந்து I'm going to make this next equal to the new nodes next. So basically new node வந்து n ன்னு வச்சுக்கலாம், right? So n next is nothing but new node next is it's nothing but the temps next. So temps next. ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னா பிகாஸ் இங்கே பாருங்கள். ஸோ நம்மளோட டெம்பரரி வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ நான் ஐட்ரேட் பண்ண போகிறேன். டெம்பரரி நோட வந்து இது வரைக்கும் ஐட்ரேட் பண்ணுவேன், இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும், டில் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஐட்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஐம் கோயிங் டு மேக் த நியூ நோட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு. நியூ நோடோட நெக்ஸ்ட்டை வந்து ஐம் கோயிங் டு மேக் இட் அஸ் டெம்பரரி நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ டெம்பரரி நோடு வந்து எதை பாயிண்ட் பண்ணுது, டெம்பரரி நெக்ஸ்ட் எதை பாயிண்ட் பண்ணுது, இந்த லாஸ்ட் நோட பாயிண்ட் பண்ணுது. ஸோ நியூ நோட் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு temp node நெக்ஸ்ட்னா இட் மீன்ஸ் தட் அவர் நியூ நோட் வில் point to the last node. And next step என்ன பண்ண போகிறோம், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து ஐம் கோயிங் டு சே temp of next. temp of next அதாவது temp of next equal to new node. Fine. temp of next equal to new node n. So basically temp of next equal to new node na I'm basically so இந்த ஒரு கனெக்ஷனை கட் பண்ணிட்டு ஸோ இது வந்து இங்கே ஜாயின் ஆகிடும். ஃபைன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லிங்க் லிஸ்ட் இஸ் 1 2 3 4 இருக்கு. ஃபைன். ஸோ பாருங்கள் 1 2 3 and then 4. ஃபைன். ஸோ இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் கோடில். ஸோ ஒரு ஃபார் லூப் போடலாம். ஃபார் int step equal to 1 till step is less than or equal to position minus 1 step plus plus. Fine. And at the same time I'm going to increment the temporary node. Temp is equal to temp of next. So basically in the for loop enna panuduna, this for loop is making sure that our temporary variable is coming from 0 to this point. அதாவது இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும், திஸ் பாயிண்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் வருது. ஃபைன். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்துருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஐம் கோயிங் டு டூ தீஸ் டூ ஆப்ரேஷன்ஸ். ஃபைன். ஸோ we can perform those two operations. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ நோட் n is equal to new node. ஸோ நியூ நோடோட வேல்யூ என்னது, இட்ஸ் நத்திங் பட் த டேட்டா. ஃபைன். அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா new node of next is nothing but temp of next. And temp of next is nothing but the new node. temp of next is nothing but the new node. Fine. So நம்ம insert function நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆல் குட். ஸோ we can just test the code. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லிங்க் லிஸ்ட் இஸ் in the form of 1 to 4 மட்டும் இருக்கு. ஸோ I'm going to add 3 in the second position. அதாவது செகண்ட் இந்த இண்டெக்ஸில் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐ கேன் சே l dot insert 3 and I'm going to insert 3 in the second position. And l dot print நான் வந்து கால் பண்ணியிருக்கேன். so that we can see what our linked list contains. ஸோ இப்போ ரன் பண்ணலாம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் லாஜிக் தான் இது. ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ஃபார் லூப் போட்டு we are iterating till that particular point. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு போன அப்புறம் we are just making sure that our new node of next is pointing to the temp of next, and temp of next is pointing to the new node. Fine. So பாருங்க. ஸோ நம்ம அவுட்புட்டில் பாருங்க 1 2 3 4 வந்திருக்கு, ரைட்? ஸோ பேசிக்கலி 1 2 4 தான் இருந்துச்சு, பட் 1 2 3 4 இப்போ வந்திருக்கு. ஸோ we have actually inserted the number 3 in the index 2. வேணா நான் வந்து I will just remove this insert and I will print and show. இப்போ பாருங்க 1 to 4 மட்டும் தான் இருக்கு. So we have actually inserted the 3. Fine. So பாருங்க. So 1 to 4 இருக்கு. So we are actually inserting the 3. So second position we are adding the number 3. Fine. So see 1 2 3 4 வந்திருக்கு. Fine. Alright. So இப்போ வந்து we can see how to search for an element. So I'm going to write int search, and இங்கே வந்து I'm going to pass the target. Fine, because we are going to search for the target. And what I can say is
நான் ஒரு நோட் கிரியேட் பண்ணுறேன், நோட் டெம்பரரி நோட் ஸ்டார்ட் டெம்ப், இட்ஸ் பாயிண்டிங் டு த ஹெட் கரண்ட்லி. ஃபைன். ஸோ நம்ம சர்ச்சிங்கில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஸோ சர்ச்சிங்கில் இனிஷியலாக வந்து ஒரு டெம்பரரி நோட் எடுத்துக்க போகிறோம். அண்ட் அந்த டெம்பரரி நோட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸோ டெம்பரரி நோட் இஸ் பாயிண்டிங் டு த ஹெட் ஆஃப் த நோடு. ஸோ டெம்பரரி நோட் இஸ் பாயிண்டிங் டு த ஹெட். அண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த டெம்பரரி நோட we are going to traverse the entire linked list. ஸோ ஈச் நோடுக்கு வந்து டெம்பரரி நோட் அப்டேட் ஆகும். ஸோ ஈச் நோடு பார்க்கும், அண்ட் தென் ஈச் நோடோட வேல்யூ கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ அட் எனி பாயிண்ட் அந்த பர்டிகுலர் நோடோட வேல்யூவும் அண்ட் தென் டார்கெட்டோட வேல்யூவும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா we are going to return the index. ஸோ இண்டெக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ண we are going to maintain a variable named index. ஃபைன். ஸோ இண்டெக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். int idx equal to 0. இனிஷியலி வந்து 0 பிகாஸ் அவர் லிங்க் லிஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0. ஃபைன். And while temp is not equal to null, what I can say is if temp of data is equal to target. Suppose நம்ம target கிடைச்சிருச்சுன்னா I am going to return the index. Fine. And கிடைக்கலனா what I am going to do is, so in the while loop I have to move to the next index. So I can say temp is equal to temp of next, and as well as I am going to increment the index. Fine. So finally நம்மளுக்கு எதுவுமே return ஆகலைன்னா we are going to return -1. Return -1. -1 indicates that we haven't found any such target. Fine. So இங்கே சி அவுட் பண்ணலாம். சி அவுட் எல் டாட் சர்ச் 4 சர்ச் பண்ணலாம். ஃபைன். 4 சர்ச் பண்ணலாம் இப்போது. ஸோ ஆல்ரைட், இப்போ கம்பைல் பண்ணுறேன் கோடை. ஸோ 4 சர்ச் பண்ணுறேன். ஸோ 4 ஆக்சுவலி நம்ம லிங்க் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ we are going to return 1. 1 means it's true. I mean, yeah, so 4, actually the answer is correct. I mean, we are actually returning the index, sorry. So 1 return பண்ணல. I mean, we are not returning whether true or false. Element இருக்கா இல்லையா நம்ம return பண்ணல. We are actually returning the index, right? So நம்ம ஆன்சர் வந்து 3 வருது. Fine. So because ஏன் 3 வருதுன்னா, because we have actually inserted another node of value 3. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா our linked list is like this. So இது வந்து இங்கே அட்டாச் ஆகுது, and இது வந்து இங்கே அட்டாச் ஆகுது. ஸோ இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0 1 இங்கே 2 வரும், and then the fourth node index வந்து 3 ஆகிடும். So that's why we are getting the answer of 3. We are getting the value of 3. ஸோ பாருங்க, நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து 3 வருது. ஸோ 3 is the right answer because our fourth node, அதாவது லைக் வேல்யூ 4 வேல்யூ இருக்கிற நோடு வந்து இட்ஸ் இன் த தேர்ட் பிளேஸ், இந்த தேர்ட் இண்டெக்ஸ், ரைட்? சப்போஸ் சர்ச் ஆஃப் 5 பண்ணா, 5 வந்து ஆக்சுவலி நம்ம லிங்க் லிஸ்ட்லேயே இல்லை. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் -1 வரணும். ஸோ பாருங்கள், நம்ம ஆன்சர் -1 வருது. ஃபைன். ஸோ we are getting the answer of -1. All right. So it's as simple as that. Insert and search பார்த்தோம். And previously we have seen push front and push back and how to implement the linked list. Fine. So this is the end of this linked list series. So இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நிறைய தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோடிங் தமிழில் கற்றுப்பாங்க. அண்ட் எஸ்பெஷலி இஃப் யூ ஆர் பிகினர் இன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் algorithms, then you can check out all the videos in data structures and algorithm series. And நம்ம சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் டியூட்டோரியல் சீரிஸ் இருக்குது. அரௌண்ட் சம் 85+ வீடியோஸ் வந்துருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் வீடியோஸ் தேர். அப்புறம் நம்ம சேனல்லே பிளேலிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங், கிராஃப்ஸு, பைனரி ட்ரீஸு, ஈப்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் டாப்பிக்கான கொஷனுமே இருக்குது. அண்ட் நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, லைக் we also have machine learning videos in our channel. So machine learning தமிழில் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா you can check out machine learning series in Tamil. Thanks for watching. We'll see you in the next video. Until then, bye. Hey guys, welcome back to the data structures